Okay, good afternoon, students. So, you know that we discussed four property in our previous video of colloids: Tyndall effect, Brownian movement, color of the solution colloids, and colligative property. And in this video, we are going to discuss some other property. So, first we'll discuss charge on colloidal particles. Now, so all colloidal particles carry an electric charge. So depending on that, so they are classified as a positively charged, negatively charged. When the colloid carry positive charge, positively charged salt. When it carry negative charge, so negatively charged salt. So some examples are given out here, just the hydrated metallic oxides, ferric hydroxide, etc. Basic dye stuff, hemoglobin oxide, negatively metals, copper, and a metallic sulfide, etc. Now, so the reason for the charge on this colloids is because of many reasons. So दुईटा reason अलिकति मा बताएको छ. So first reason is because of capture of electron by Sol particle during electron dispersion of metal. So whenever you prepare metallic Sol, electron dispersion गर्छ, so that time electron release हुन्छ, and that electron will get absorbed by capture by the colloidal particle. And electron carry negative charge, so they become negatively charged sol. Just the metal sol prior just they are negatively charged. Then अर्को reason is because of the adsorption, preferential adsorptions of ion from solution, well, due to formation of electrical double layer. And the sol carry either positive charge, negative charge, depend on which ion they adsorb from the solution. So if they acquire positive sol huncha, negative charge gare negative sol huncha. So let us take an example. Suppose silver iodide. By silver, very dilute solution of silver iodide is a colloidal sol. So to this, if we add potassium iodide as electrolyte. Now electrolyte is essential for stability of colloid. So so Ki, now Ki, you know, it's a electrolyte, so it will dissociate to K plus and I minus. So you K AgI, so it will adsorb one of these ion. Now since iodide is common out here, so it will adsorb iodide, or iodide will get adsorbed on this surface. So what happens? So it will form a layer. Just say AgI adsorb I minus. And it is adsorbing negatively charged particle. So this is your negatively charged sol. So instead of using Ki as electrolyte, if we use AgNO3, silver nitrate. Now silver nitrate ma Ag plus and AgNO3 minus you'll get. Now you duita ma euta ion it has to adsorb. Now preferentially it will adsorb Ag plus because it is common ion here. Now adsorb गर्दाखेरि AgI ले Ag plus adsorb गरे positive charge sol ma convert huncha. Similarly, so while preparing ferric oxide sol, we can prepare it by two methods. One method by reacting it with hot water, or reacting this with sodium hydroxide. So when we prepare this ferric hydroxide sol using water, hot water, then we'll get positively charged sol. Why? Because of adsorption of ferric ion on it. When we use sodium hydroxide, then we'll get negatively charged sol due to adsorption of OH minus. So preparation ma pani depend garcha which ion it adsorb, and that result in your charged colloidal sol. Now हामीले के गर्यो? So okay, so the adsorption huncha, it will become charged, and charged because of this charged particle, this colloidal sol is stable. Another reason for stability is Brownian movement, right? This is another duita reason eta cha याद गर्नु. Now हेर, so के भयो? So silver iodide, यो एउटा example लिन्छु म. So silver iodide, potassium iodide, it will adsorb iodide ion where negative charge huncha. Now there are potassium ion in the solution as well. Solution mai cha, baira escape भएको छैन, भित्रै छ. Now यहाँ negative charge छ, तिम्रो positive charge छ. So negative charge, positive charge छेउछेउमा हुँदा they will have the attraction. So attraction huncha.
भयो. Now attraction bhaera, now the two will come close each other. Now what you can see is it is forming two layer. Euta yo layer cha because of adsorption र अर्को layer cha because of attraction. भयो. यो जुन चाहिँ layer cha because of adsorption, this is fixed layer. फिक्स्ड लेयर भनेपछि यहाँ तिम्रो आयन्सहरू बेसी मुभ गर्नु पाउँदैन, लाइक यो फिक्स्ड जस्तो भएर एडजप हुन्छ. वेराज यो प्लस अब अलिकति डाइल्युसन बढाइदियो, के प्लस विल गो फादर अवे फ्रम इट होइन. भनेपछि दिस इज वाट कल डिफ्युज, डिआइएफएफयुएसइडी, डिफ्युज्ड लेयर भयो. र यता सिन्स दुईवटा लेयर फर्म भएको छ र यसलाई हामीले हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर पनि भन्छ. double layer. Well, combination of two layers having positive opposite charge around the colloidal particle लाई हामीले हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पनि भन्छ. सो यता पनि त्यसरी हुन्छ. Ag plus र NO3 will get adsorbed on the surface. Right? So this is again Helmholtz double layer. Now whenever there is charge separation, भयो, त्यहाँ पोटेन्शियल अराइज हुन्छ. देयर विल बी डिफरेन्स अफ पोटेन्शियल. अब यही पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन योर फिक्स्ड लेयर एन्ड डिफ्युज लेयर, भयो. पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द फिक्स्ड लेयर एन्ड डिफ्युज लेयर अफ अपोजिट चार्जलाई हामीले के भन्छ, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेन्शियल अर जेटा पोटेन्शियल पनि भन्छ. ठिकै छ. नाउ नेक्स्ट प्रपर्टी इज electrophoresis. Now हामीले के पढ्यो, just now we discussed that the colloidal particle are charged. They have either negative charge or positive charge. Now के हुन्छ, suppose if you apply, भयो, यो तिम्रो colloidal particle हो. colloidal particle it will either carry positive charge, negative charge हैन. Now when you apply electric field to it, पोजिटिभ चार्ज छ तिम्रो नेगेटिभ चार्ज पनि इलेक्ट्रोलाइटबाट बसिरहेको हुन्छ होइन. सो के हुन्छ, सो वेन यु अप्लाई इलेक्ट्रिक फिल्ड देन वाट विल ह्यापन, नाउ योर नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल विल मुभ टुवर्ड के अरे positively charged plate electrode, or the positively charged ion will move towards negatively charged electrode. So that means when you apply electric field to the colloidal solution, then what will happen, movement of ion will take place, and this movement of ion or colloidal particles, or movement of colloidal particle, we called electrophoresis. So movement of colloidal particle under the influence or under the application of electric field is called electrophoresis. Now suppose due to some reason, some reason you जुन चाहिँ तिम्रो colloidal particle, if we prevent the movement of colloidal particle, यो सेम कन्डिसनमा, सो हामीले colloidal particle मुभ गर्नुदेखि प्रिभेन्ट गर्यो, देन वाट ह्यापन इज योर नाउ डिस्पर्सन मिडियम विल स्टार्ट मुभिङ. अब के हुन्छ, तिम्रो त्यो डिस्पर्सन विल स्टार्ट टु मुभ र त्यसलाई हामीले भन्छ इलेक्ट्रोअस्मोसिस. भयो. इलेक्ट्रोफोरेसिस मिन्स वेन देयर इज मुभमेन्ट अफ चार्ज पार्टिकल अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड. Electroosmosis when due to certain reason or some condition, if we prevent the movement of your colloidal particle, then instead of in place of colloidal particle, your dispersion medium will move. So that is what called electroosmosis. Right? Now next topic tha coagulation or precipitation. We know that stability, whenever your colloidal particle, it is not getting coagulated or it is not settling down because of charge on it and because of Brownian movement. Right? So certain reason if your colloidal particle settles down,
त्यो प्रोसेसलाई हामीले भन्छ कोगुलेसन और प्रिसिपिटेसन. नाउ कोगुलेसन हुनुको लागि देयर आर नम्बर अफ वेज. नम्बर 1 छ इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो सपोज इफ वी कन्टिन्यू इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब यता छैन, if you continue electrophoresis then what will happen is यो नेगेटिभ चार्ज हैन यता तिम्रो के रे इलेक्ट्रोड हैन नेगेटिभ पोजिटिभ इलेक्ट्रोडमा जान्छ. सो नेगेटिभ चार्ज गयो, इट विल रिलिज इलेक्ट्रोन हैन, इलेक्ट्रोन दिन्छ, अन्त न्यूट्रलमा कन्भर्ट हुन्छ, रिड्युस हुन्छ. त्यसरी नै पोजिटिभ चार्ज जान्छ, यसले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ हैन, सरी यो रिड्युस हुन्छ, यो अक्सिडाइज हुन्छ. सो त्यो गर्दाखेरि चार्ज यसले रिलिज गर्दैछ मिन्स यो न्यूट्रलमा कन्भर्ट हुँदैछ एन्ड द्याट विल के हुन्छ, चार्जै हुँदैन. चार्ज निस्केपछि अब चार्जले गर्दा स्टेबल थियो, चार्ज निस्क्यो अनस्टेबल, सेटल डाउन. दिस इज वान रिजन फर this coagulation. र अर्को छ इफ यु मिक्स द टु अपोजिटली चार्ज सल्ट. अब दुईटालाई तिम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभमा मिक्स गरिदियो भने वाट विल ह्यापन, द चार्ज विल गेट न्युट्रलाइज अगेन एन्ड द कोगुलेसन विल टेक प्लेस बाई बोइलिङ. अब बोइल गर्दाखेरि नाउ अगेन द स्टेबिलिटी इज बिकज अफ एड्जप्सन अफ आयन. सो बोइल गऱ्यो त्यो डिएड्जप्सन हुने चान्स छ, फेरि अगेन आयन निस्किन्छ. सो आयन निस्किँदा अगेन के हुन्छ, सेटल डाउन हुन्छ. Now next is persistent dialysis. अब dialysis तिमीले बिर्सिसक्यो होला. So dialysis मा what we do is we remove the electrolyte from it. impurity लाई remove गर्छ. भयो बेसी छ भने पनि coagulation हुन्छ, तिमीले कम्प्लिटली रिमुभ गर्यो भने नि कोगुलेसन हुन्छ, किनभने कुनै पनि आयन एब्जर्ब गर्नु पाउँदैन सर्फेस अफ कोलोइडल पार्टिकल. सो डायलाइसिस गर्नुपर्छ, बट कन्टिन्युस डायलाइसिस विल लिड टु कोगुलेसन. Then next addition of electrolyte. So timile trace amount is required for stability, but if you add that in excess then again precipitation will take place because of neutralization of the charge.